Final principal ataddeyo statement ne maama mpanvu bulala ekitegeeza ebbanga ly'amaze ng'agiwandiikira kuva ba pastor baba kubadde amasasi lwakubiri lwakutaano ennaku zonna principal adda editing so wiiki nandoza adda editinga bw'asangula wafunayo ekipya ng'ateekamu wamaye ng'ateekamu paka waafunye omukugu gw'ebbaluwa muwanvu muzibu naye heading egamba I was shocked but not surprised by the alleged gun attack on Pastor Bugingo that left his assistant, stroke driver, stroke church elder, stroke UPDF SFC bodyguard dead. N'asooka asimbula paragraph emu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yamaliriza agamba so many examples have been given in the past but unfortunately they never learn. Kati ekyo kijustify ng'ekiri mu body yeeyo mu buwanvu bwayo gwasoma oluzungu wano leero nga biwanvu nstuke somamuko jabulamuko gwo oluzungu wano. Gun violence has been so normalized in Uganda that every time an incident like that happens we are all left wondering who the next victim might be. Obulumbaganyi bw'emmundu bufuuse bwa bulijjo nti buli wabaawo gwe balumba ekibuuzo kyaffe kibeera bannanga ani addako. Now I guess we are going to see General Museveni blame this on pigs or ADF. Our Muslim brothers and sisters have always been a scapegoat and of late political opponents, as we saw in the case of Honorable Segirinya and Honorable Sewanyana. N'agamba nti mu kaseera katono nnyo omukulembeze w'eggwanga agenda kuvaayo ataasooka anenya akava akaffe oba aba ADF n'ebirala bibaddeko bingi bya bufuzi. Unfortunately, none of these gun attacks over the years has ever been investigated to a logical conclusion. Ekyamazima nti byonna zino obulumbaganyi buno obubaddewo tewali bwanonyerezeddwako nnyo okutuuka ku nkomekero yaako okugamba nti wuno yatta lwaki yatta ssaawa meka yalina ani byatandika bityo olukwe lwalukulibwa This is because either the regime has no capacity to do so or they know who the killers are but are trying to cover up. In any case, so many times after such an incident, we have been told that critical evidence in these murders are attempted murder has gone missing from government stores or that case files have been stolen. Suspiciously, they often claim that CCTV cameras were not working at the time or CCTV footage goes missing. Bobi Wine alina endowooza nti kiyinza okuba maybe Uganda yetasobola kunoonyereza bulungi kyokka n'ebinoonyerezeddwako kizuuliddwa nti nno tugenda okumaliriza nti simu obujulizi obwetaagewo obw'essimba bubuze oba fayiro simanya yabuze n'ebifaanaganako bwe bityo. At times, hardcore criminals who have confessed to having murdered people in cold blood have been arrested only to be released and armed again on orders from above. Ate n'abo abakwatibbwa nga bakakasiddwa nti bamenyi b'amateeka ate bateereddwa ate bateerwa ne baddamu ne baweebwa emmundu orders z'abantu abamu. There are more questions than answers because there is no trust in state institutions. No wonder many citizens are questioning if the said attack was real or stage managed. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono nga bwe kyali mu luyimba lwekyo olaba nti waliwo n'abatandise okubuusabuusa n'okukuba ebituli oba ddala obulumbaganyi bwabaddeyo oba nedda. Whatever it is, I send sympathies to Pastor Bugingo, his family and all those who fellowship at House of Prayer Ministries. I also send sympathies to the family of the late deceased Mr. Richard Muhumuza. Kyonna ky'olowooza kinoba kye tuyinza okuba kye kiri twagala okusindika okusaasira kwaffe eri family y'omwami Aloysius Bugingo, kanisa ya House of Prayer Ministries ne family y'omugenzi Richard Muhumuza. Although Pastor Bugingo has been very hateful towards us and our struggle for the better country,
I want to encourage all of us to pray for him at this time and extend sympathy towards him and his family. Wadde ng'emabegako ye ayinza okuba nga abadde atukasukira mayinja naye ate mbadde nsa mu kaseera kano tumusabire ssaako n'okubeera nga tusindika ebigambo ebimusaasira olw'ekyo kyayitamu. Jesus teaches us in Matthew 5:44-45 to love our enemies and pray for those who persecute you. Maybe God gave him another chance so as to open his eyes to the realities in our country, for him to see what exactly we are fighting for. Yes, he publicly rejoiced when some of our people, including our brother Council Wameli died, but we must have the courage to return love where there is hate. Matayo essula ey'okutaano olunyiriri olw'anamu ppaka olw'anamu lutukubiriza okwagala balabe baffe. Omanyi ki oba kino kyamuwadde chansi yakubiri? Munnange yasanyuka munnaffe omu kwe yatuvaako ku maaso bwa Mary, naye tusigale nga tukola tutya? Tuzaayo mukwano. I hope he will use his life to glorify God and not men, and to hate the devil and not fellow human beings. Katusubire nti anaakozesa obulamu bwe okusinza Katonda abantu ajja kutya atya kasitaani. Akyawe sitaani si bantu banne. Akyawe sitaani so si bantu banne. Our country is so messed up that some men and women of God feel safer with soldiers and guns other than the presence of God, and they struggle to appease those who power instead of appeasing those the Almighty God. What a shame. I also hope it reminds all those who are used by the dictator against their own people. In a lawless country, no one is safe. We must never wait for such crimes to happen to us or our loved ones before we speak out. Najjukiza abalowoozi okubanga bayinza okuba bakozesebwa okulwana abantu bannaabwe naddala mu ggwanga lyalowooza nti yinza okwadde likola ki teriri safe nebifaanaganako ebityo. I think okay, Katumalize, when we complain and demand that our country is governed better, the guns are not in wrong hands, that crimes are investigated, etc., the regime apologists claim we are simply doing politics until they are the victims. So many examples have been given in the past, but unfortunately, they never learn. Kali ebyo naye njagala kupiikinga ayogedde ebigambo bingi naye njagala kupiikinga ebigambo biri ebyamatayo bikulu nnyo. Ensi eno gamba Jesus teaches us in Matthew essula ey'okutaano olunyiriri olw'anamu ennya lwensaba lwenjagala tupiikingemu bigambo bingi nnyo naye nsaba tugende ku paragraph eyo. Lwaki Bible yenyine tugamba love your enemies and pray for them, pray for those who persecute you. Osanga kati wano wasinga obukulu, maybe God gave him another chance so as to open his eyes. Oba ontegeera. Teri afudde ayiga. Yeah, exactly. Teri afudde ayiga. Actually omuntu afudde nga tayize aba mubi nnyo kubanga ate omwoyo gwe guyinza n'obutatereera gye gukoze eki. Kati ndi ku side yammwe abalowooza n'okusomesa abalala. Ndi ku side yammwe abalowooza nti abadde tatambulanga we yandibadde akola ki kubanga waliwo batakirina entambula abatagirinaako buzibu ekyo saagala tukyerabire. Kati kumwe ku side yammwe abalowooza nti abadde tatambulanga bw'alina kutambula mbadde nsaba paragraph ya Honorable Kyagulanyi eno tugitambulireko nnyo. Ekintu bulamu bannange ekintu bulamu kyasukka obuwoomi. Buli kintu kyonna ekigezaako okutwala obulamu bwo bwe kijja mu bulamu ekisooka abakwetoolodde. Esaazi ntomanyi mukyala we bya bigambo byayinza kubanga amugamba. Abamwetoolodde abasinga okumwagala. So ekintu kyonna ekidiringa n'okutwala obulamu bw'omuntu it is a turning point mu bulamu bw'omuntu yenna. So nze ndowooza mu nze nga nze ekyabaddewo ekisooka kyabaddewo simayo tunaabatuuza ngeri ki gye tunaabatuuzaamu ngeri gye tunaabagambamu nti kyabaddewo naye mbadde nsaba mukize nti kyakoze eki
ye yatidde dda kakati the fact that I know obulamu akyabulina ajja kuddayo ye reviewing ekyokubiri Bugingo oyo oba Pastor Bugingo not Bugingo Pastor Bugingo singa kino kyamubaddeko emyaka ene emabega Uganda eno yandibadde mpotookerevu nnyo Musumba waffe kakati ku kino ekiriwo ku social media era kimuzzayo nekino yeebuuza what happened. So nze ndowooza omukisa gwa Pastor Bugingo gwafunye si buli muntu nti agufuna kubanga buli muntu yenna buli wetulowooza kufa ekitulumya obwongo obwana wange bunaasigala butya abantu bananjogerako ki ye afunye omukisa ogwo so lino eggwanga ffenna lyaffe tukkirize mu kusonyiwa okweyongerayo n'okuyiga goyinza obutafuna mukisa n'ogwo gwatulaba abantu bangi nnyo olwo yampeza singa ne semo mwenga muli yali lino yabadde ampeza bitwali ogera ne kwefu ne mwenga mususse oto yagamete ekisa sima basomako obuseminaari mwenga muyina ekisa lwaki mumusaasira waki mumusaasira kiva kino manya toli wakwata bigambo nabi twisting obraga biti kaye mu ntegeera ngeye ennafu kiba kibi so naye mu byonna bigambo nze paragraph eyo kwenjagadde okukutira buli omu afune chance ku bulamu buno bw'oba obadde okola mistake bane ffenna twetonda nga nno nga tuli bato nogamba singa tebankuba sigenda kiddamu ate era tekimufuula ekyo tekimusaza kujja ku opposition wabula entereeza y'enkola y'emirimu bayire olaba mu bulamu ffenna tusobola okuba nga tukola emirimu emirungi naye enkola tusobola kuba emirimu gye tukola mirungi naye enkola yaagyo this reminds me ddala ebiseera omuntu bw'oba ng'oli muntu mukulu wali ogenzi nga you've messed up for some time n'osalawo ogende weekebeza akawuka ka siriimu omaye obeerawo ng'ogamba mukama n'ampa chance bwe kiba kyakutuuseeko bwe kiba kyali kikutuuseeko noga singa nvaayo nga ndi mulamu sigenda kuddamu kulagajjalira bulamu bwange kati ekyo kya bulamu now kino kati pastor kyalimu that is the chance eri gye batugamba ti mukama katonda abakuwadde chance then weekube mu torch n'ebigambo obirabyeko abamu bafa ne batafuna ku bigambo Ismail Chuliti yabifunana kubanja batabifunyeemu abantu kiki bamwogerako ne kati pastor abirina endowooza mwagifunye kati katumulinde ate ffe tetuliwo sala musango we are not God we are not anyone olutambula mu basala